Die Forschungsstation Neue Hoffnung schwebte im Rand des Centauri-Systems wie ein einsamer Leuchtturm im Weltraum. Litai starrt durch das Panoramafenster auf die endlosen Stern. Als plötzlich die Alarmsirenen heulten, sieht von Joran, leitete die Station, aber so etwas hatte noch nie erlebt. Commander Lee, rief Park Hanna vom Kommunikationspult, ist insittet vor Aufregung. Ich erkenne massive Objekte in Guerin Sensonetz. Sie sind riesige Gräger aus, was wir jemals gebaut haben. Lee eilt zu ihrem Arbeitsplatz. Auf den Monitoren erscheinen dunkel, bedrohlich Formen, die sich langsam aber stetig enthalten. Die Schiffsachen aus wie gigantische Dornen aus schwarzem Metall, mit seltsamen roten Lichtern. Die Augen pulsierten. Wie viel sind dies? Fragt Lee mit ruhiger Stimme, obwohl sein Herz rast. Mindestens 20 Großkampfschiff, Commander. Und sie kommen direkt auf uns zu. Park Hanna tippt hektisch auf ihre Tastatur. Soll ich Kontakt aufnehmen? Lee nickt. Das war der Moment, auf den die Menschheit seit Jahrzehnten geübt hat, der Erstkontakt mit einer außerirdischen Zivilisation. Aber etwas in diesen Schiffen Lee verstellen. Park Hanna aktiviert all Kommunikationskanal. Unbekannt. Schiff, hier ist die menschliche Forschungsstation Neue Hoffnung. Wir kommen in friedlicher Absicht. Bitte antworten Sie. Ihr Stimme holt durch das All, aber nur still antwortet. Die fremden Schiff kämen her. Jetzt konnte ihr war grade erkennen, jedes einzeln war so grob wie in Stadt. Merkwürdig Symbole leuchteten auf ihren Rumpfen auf. Und plötzlich spürte ihn eisig Kälte in seinem Rücken. Versuchen Sie es nochmal, befahl Aussprachen, auf Frequenzen. Park Hanna sendet Begrüßungen in Dutzenden von Sprachen, mathematische Formeln, sogar Musik. Aber die Aliens schwiegen weiterhin. Stattdessen begannen sich merkwürdige Gesches von ihren Schiffen zu lösen. Commander, schrie der Sicherheitsoffizier Kim Jun. Sie fuhren auf die Kolonie New Berlin. Ich seh Explosionen auf der Planete Norfolk, Lee fühlt, wie sich sein Magen zusammenzog. New Berlin war die Heimat von über 2 Millionen Menschen. Familien, Kinder, Wissenschaftler, all entschuldige Menschen. Sofortige Evakuierung? Brüllte durch die Bordsprechanlage. Man zu den Rettungskapsel. Das ist kein Übung. Die Station verwandelte sich in ein Chaos aus rennenden Menschen und blinkenden Nachtlichtern. Park Hanna blieb in ihrem Posten und sendet verzweifelt Warnungen an all menschlichen Kolonien im System. Durch die Fenster konnte Lee sehen, wie die Alienschiffe Angriff fortsetzten. Die Wesen an Bord hochwachsen und dunkel wie Schatten, jagten Menschen wie Wildtier. Sie schienen Freude daran zu haben, Angst und Terror zu verbreiten, dort in diesem Moment verstand Lee die schreckliche Wahrheit. Dies war kein erster Kontakt. Dies war der Beginn eines Krieges ums Überleben der Menschheit. 3 Tage nach dem ersten Angriff war die Kolonie nu soll nur noch ein brennender Trümmerberg. Kim de kroch durch die Ruinen sehen sie Himalayen Hauses, sein Kleidung zerrissen, und voller Staub. Überall herum lagen die Überreste eines Lebens, das es nicht mehr gab. Mama, Papa, flüsterte verzweifelt, aber nur das Nisten der Flammen antwortet ihm. Seine Familie war weg, wie so viel anderorts, dort plötzlich hörte ein merkwürdiges Geräusch. Ein tief Summen, das durch die Luft vibrierte. Kim, Deva steckt sich hinter einem umgesturzten Fahrzeug und spürt vorsichtig hervor. Was sah, würden für den Rest seines Lebens verfolgen. Die Wegs bewegten sich wie Schatten durch die Strauen. Sie waren gräger als Menschen, ihr Körper dunkel und kantig, mit langen Gliedmauern. Die unnatürlich bogen, aber das Schrecklichst waren ihre Augen,
Sie Luktetten Rottweigler Hand KHLE en dort ein Wechskrieger hielt einen menschlichen Überlebenden fest. Der Mensch schrie vor Angst, aber der Alien schien dies Angst regelrecht zu trinken. Kim de sah, wie die roten Augen der Wex heller wurden, als würde Energie aus der Panik der Menschen ziehen. Sie ernten sich von unserer Angst, murmelt. Kim de entsetzt, das ist ihr Spiel. Der Wechsel den man nicht einfach sterben. Stattdessen jagt in durch die Strauen. Wie ein Katz mit einer Maus spielt. Jeder Schrei, jeder verzweifelt flott sich schien die Creature zu stalken. Kim de wandte sich ab und kroch weiter durch die Trümmer. Must higher weg, must. Die anderen warnen. Aber wie sollte den Wex entkommen, wenn sie Angst spüren konnten? 100 Kilometer entfernt bereitet sich Captain Yunsi auf ihn unmöglich Mission vor. Sein Rettungsschiff Hoffnungsträger war alt und schlecht. Bewaffnet, aber es war alles, was sie hatten. Captain, meldet sich Pilot Lemin aber Funk. Ich empfange not Signale von der Kolonie Friedenstuhl. Dort sind noch Jubelband, aber sie sind umsingelt. Yunsi start auf die taktisch Karte. Friedenstuhl lag mitten im Wex-Territorium. Es war ein Selbstmordkommand, aber konnte dies Menschen nicht im Stich lassen. Wir fliegen hin, entschieden. Breitet als für ihn schnell Rettung vor. Sein Team aus will Freiwilligen nicht stumm. Sie all wussten, dass ihr Chancen minimal wären. Die Wechsjüger hatten bereits an der Rettungsschiff HFY-SCHOSSE in dort als sie sich Friedenstuhl enthalten, sahen sie das Ausmacht der Zerstrang. Die Wex trieben die Überlebenden wir zusammen. Jennison geht Sekunder Qual. Es waren noch etwa 100 Menschen ein Leben, aber ihr Augen zeigten pure Verzweiflung. Landemanöver einleiten. Befall sie. Wir haben nur eine Chance. Das Rettungsschiff stößt sich in die Hell hinab. Wenn die Wechsjüger wie vom ihr Butte kreisen. Der Kampf das Überleben der Menschheit hat gerade erst begonnen. Tief in den Bergwerken von Asteroid K47 arbeitet Joe Min fieberhaft an seinem Nussen-Projekt. Der Ingenieur hat sein Werkstatt in einen Kriegsraum verwandelt. Überall lagen Bergborger herum. Die Südlichen fallen am Boot. Wenn die Wex glauben, wir geben einfach auf, dann kennen sie uns Menschen schlecht, murmelte, Runde Sprengladungen in einem alten Bohrer versteckt. Joe Min war kein Soldat gewesen bis vor 3 Wochen war nur ein einfacher Minenarbeiter. Aber als die Wex sein Kollegen jagten weiter, hat sich etwas in ihm verändert. Jetzt kämpft mit allem, was HATTE dort sein neuester Trick war genial einfach. Programmiert die Bergbadronen so dass sie gegen stigt Menschen liefen. Die Wex folgten ihnen gierig. Bis die Drohnen explodierten und die Aliens mit sich rissen. Das ist für Klaus, flüsterte, als die Letztfall scharf stellt. Klaus war sein bester Freund gewesen, bis die Wex in Ohrrecht hatten. Horrendessen bewegt sich Park John lautlos durch die Ruinen der Stadt Neu-Hamburg. Der ehemalige Polizist hat in klein Gruppe von Überlebenden sich gesammelt Lehrer, Mechaniker, sogar Teenager. Keiner von ihnen war ein ausgebildeter Kämpfer, aber sie all hatten eins gemeinsam, sie weigerten sich zu sterben. Zielgesichtet. Flüstert Park John in sein Funkgerät. 3 Wex-Patrouillen, 200 Meter. Slitch. 10 Leute versteckten sich in den Schatten der zerstörten Gebäude. Sie hatten gelernt, dass die Wex Angst wittern konnten. Also hatten sie ihr Fürchten wat verwandelt. Erinnert euch das. Was sie in ihren Familien angetan haben, sagt Park John Lees. Jetzt sind wir drin. Die Menschen griffen nicht frontal an wie regular Soldaten. Stattdessen warfen sie Stein, die Wex abzulenken.
Wenn die Aliens verwirrt nach der Gurgeskel suckten, schossen die Menschen aus dem Hinterhalt. Die Wex waren völlig überrascht. In 1000 Jahren der Eroberung hatten sie so etwas nie erlebt. Ihr Opfer sollten vor Angst sitzen und, nicht flehen, nicht zurückschlagen wie Wildbesten. Ein Wex-Kommandant versucht telepathisch Angst in Park Juns Geist zu pflanzen, aber der Mensch lacht nur bitter. Du verstehst uns nicht, Alien. Wir Menschen werden erst richtig gefährlich, wenn wir nichts mehr zu verlieren haben. Die Guerillataktiken verbreiteten sich wie ein Lauffeuer durch allmenschlichen Kolonien. Hausfrauen bauten Bomben aus Küchenchemikalien. Kinder führten Wechspatrouillen endlich Hinterhalt. Alte Männer opferten sich, Alienschiff am Absturz zu bringen und dort die Wex, die Jugend waren, dass ihr Blut vor Angst erstarrt, wussten nicht, wie sie mit diesem Widerstand umgehen sollten. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte begannen sie, zu zweifeln. Die Menschen kämpfen wie wahnsinnig, berichtet ein Wex für seinem Kommandanten. Sie haben keine Angst vor dem Tod. Der Kommandant starrt auf die Bericht von zerstörten Wechseinheiten. Unmöglich, als Spezies wirkten sich Vorens, aber die Menschen bewiesen das Gegenteil. Sie zeigten den Wex, dass der starkste Überlebens will, nicht aus Angst, sondern aus Hoffnung geboren die dort in ihrem versteckten Leber tief unter der Erde starrt Dr. Lina auf die Bildschirmwalle daten. Sieht woken analysiert sie jeden fetzen Information über die Wex, den sie in die Finger bekommen. Kommt, ihr Augen brannten vor Müdigkeit, aber sie konnt nicht aufhören, so viele Menschen waren bereits gestorben. Es muss etwas geben, man meldet sie zum hundertsten Mal. Jede Spezies hat ein Schwachstel. Plötzlich bemerkt sie etwas Merkwürdiges in den Aufzeichnungen der letzten KMP4. Immer wenn menschliche Kämpfer besonders mutig waren, schienen die Wechsangriff unkoordiniert zu werden. Als würden sie plötzlich nicht mehr wissen, was. Sie tun SOLLT und dort Dr. Lina sprang auf. Das ist es, rief sie aufgeregt. Sie kommunizieren über Angst. Sie rief sofort King Ho über Funk. Der ehemalige Marine hat sein eigen Kleinkämpfergruppe aufgebaut und war versehen. Waggelsigen. Aktionen bekannt. King Ho, ich glaub, ich heb ihr Schwachstel gefunden, sagt sie atemlos. Die Wex nutzen Angst nicht nur als Nahrung, sondern auch zur Kommunikation. Wenn wir keine Angst zeigen, können sie sich nicht koordinieren. King Ho war skeptisch. Das klingt so einfach, doch. Aber ich höre zu. Dr. Lina erklärte Theorie. Stell dir vor, sie sind wie ein Schwarm Bienen. Wenn der Schwarm gestört wird, verlieren all die Orientierung. Ein sehr Verklässigkeit stört ihr telepathisches Netzwerk. Und wie sollen wir das beweisen? Fragt King Ho. Indem wir einen direkten Angriff auf ihr Kommandoschiff starten. Und Angst. Nur mit purem Mut, antwortet sie dort King Ho lacht bitter. Doch, das ist Selbstmord. Die Schiff sind riesig und schwer bewaffnet. Aber wenn ich recht heb, würden sie völlig hilflos sein, sobald wir ihre Angst-Telepathie trennen. King Ho dacht einen Moment nach. Sein Frau und sein Kinder waren bei den ersten Angriffen gestorben. Hat nichts mehr zu verlieren. In Ordnung, doch. Wir machen es. Aber wir brauchen freiwillig, die bereit sind zu sterben. Beberashenderies meldeten sich 20 Menschen sofort. All hatten Familie verloren. All waren bereit. Ihr Leben für die Chance auf Recherche GED und dort am nächsten Tag starteten sie ihren verzweifelten Angriff. King Ho führt sein Team direkt auf das Great Vex Kommandoschiff zu. Normalerweise hätten die Aliens den Angriff schon lang vorher abgewehrt. Aber diesmal war etwas anders. Die menschlichen Kämpfer sangen Kampflieder.
lachten sogar Engesix. Des sicheren Todes, sie empfanden keine Angst, nur Wildensgelassenheit. Die Wex waren völlig verwirrt. Ihr telepathischen Befehl kämen nicht mehr an. Die Schiff kollidierten miteinander, weil die Piloten nicht wussten, wohin sie fliegen sollten. Es funktioniert, schrie Kang Ho über Funk. Sie können sich nicht koordinieren. Sein Team siehst. Das Kommandoschiff ankehrt als Heldenzug. Dr. Lina hat den Schlüssel zum Sieg GFUND und dort die Wex hatten ihr great starkse gut ten Switch gemacht. Und die Menschen würden die Switch nedenlos ausnutzen. Nach Dr. Linas bahnbrechender Entdeckung verwandelt sich die menschliche Resistenz in ein Kriegsmaschine bessendieren Art. In geheimen Laboren arbeiteten Wissenschaftler Tag und Nacht an einem revolutionären Medikament. Sie nannten es mit Serum eine Mischung aus natürlichen Beruhigungsmittel und Adrenalinblockern. Das wird els werden, sagt Dr. Lina. Wenn Sie die erste Charge des Serums testet, keine Angst mehr, nur noch klares Denken und Entschlossenheit. Die ersten Freiwilligen für die Tests waren Veteranen wie Kang Ho. Nach der Injection fühlten sie sich seltsam ruhig, aber gleichzeitig hellwach. Ihr Sinn waren geschärft. Aber die Angst war verschwunden. Parallel dazu entwickelten Ahmalige Yoga-Lehrer und manch spezielle Meditationstechnik. Kimien, in früher Kampfsportlerin, brach den Kampf fern weil sie ihr Gedanken kontrollieren konnten. Stellt euch vor, ihr seid bereits tot, lehrt sie ihr Schüler. Wenn man nichts mehr zu verlieren hat, wird man unbesiegbar. Commander Park so beobachtet dies Entwicklungen mit wachsender Hoffnung. Der erfahrene Militärstratege hat lang auf diesen Moment gewartet. Endlich konnten die Menschen in die Offensive gehen. Heute beginnt ein Gegenangriff, verkündet. Vor seiner zusammengewürfelte Armee aus Soldaten, Zivilisten und Überlebenden. Die Wex haben uns unterschätzt. Seid, ihnen zu zeigen, wo wir wirklich sind. Die erste Großschlacht von dem Omega-System statt. Park sofort in Flot aus Schiffen und umgebauten Frachtern an. 10 Crews hatten. All das, mit seinem Genomen und waren in den neuen Meditationstechnik ausgebildet. Als die Wex-Flot angriff, erwarteten sie das Blitzschauspiel aus Panik und Verzweiflung. Stattdessen hörten sie Lachen über die Kommunikationskanal. Hört ihr das, Aliens? Rief Park so fröhlich ins Ohr. Das ist das Gurgisch von Menschen, die keine Angst mehr haben. Die menschlichen Schiff griffen mit völliger rationalen Taktiken an. Sie rammten Wex-Cruiser, sprengten ihr eigenen Schiff, Feind mitzureihen, und improvisierten Waffen aus allem, was sie finden konnten. Ein junger Pilot namens Leon verwandelte sein Transportschiff in ein Fliegenbaum und steuert es lachend in ein Wex-Mutterschiff. Sein letzten Wort waren, Gruge von der Erde, ihren Jehua, die Wex waren völlig überfordert. Ihr Kommandostruktur brachen zusammen, weil sie sich nicht an furchtlos Gegner anpassen konnten. Zum ersten Mal seit Beginn der Kriege sorgen sie sich zurück. Nachricht von diesem Sieg verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch alle menschlichen Kolonien. Plötzlich wussten alle, die Wex waren nicht unbesiegbar. In den folgenden Wochen an die Menschen Schlacht um Schlacht. Sie kämpfen nicht mehr wie verzweifelte Opfer, sondern wie Krieger, die den Tod als alten Freund betrachteten. Die Wex begannen, ganz Sternsystem zu ruhen. Ihr Jahresendelt Eroberungsmasche war zum ersten Mal gegen Gegner gestoßen. Die starke wurden, die hoffnungslose die Situation erschien. Commander Park so lächelt, also die Bullicht las. Die Wex verstehen uns immer noch nicht. Wir Menschen wurden erst richtig gefährlich, wenn wir nichts mehr zu verlieren haben und dort in einer spartanischen Verhörsel sah das erst Wex-Exemplar.
das die Menschen Gemmels gefangen genommen hatten. Die Creature war etwa 2 Meter. Grog, ihr Dunkelhaut schimmert metallisch, und ihr roten Augen starrten ausdruckslos in die Leere. Dr. Linau anwäre Spezialist Chäumin standen vor einem Ritzel. Is redet nicht. Sofs Chäumin nachstunden langen versuchen. Vielleicht. Versteht is uns gar nicht. Dr. Linau hat eine andere Idee. Sie spielt Aufnahmen von weinenden Menschen ab, Gerüchte, Angst und Verzweiflung. Plötzlich leuchteten die Augen der Wex auf. Und ein Kritchen Stimme drang aus seinem Mund. Endlich langste vertraut. Stammelt die Creature in gebrochenem Deutsch. Sie kommunizieren wirklich über Emotionen, flüstert Dr. Linau aufgeregt. Und Angst verstehen sie uns nicht. Nach weiteren Experimenten gelang es ihnen, eine Art Übersetzung zu entwickeln. Was der Wechsgefangen ihnen erzählt, schockiert selbst der Foreign Soldaten. Unser Universum mein Volk, erklärt das Wesen. Mushum, stark jagen schwach haben Angst, sterben. Immer so gewesen. Das Wex-Imperium basierte auf einem brutalen System aus Jägern und Jägerten. Die starksten Wex befehligten Flotten, die schwächeren dienten als Soldaten, und ganz unten standen die eroberten Spezies als Nahrung für die Angsttelepathie. Menschen unmöglich, stammelt der Gefangen wird, schwach sollten Angst haben, aber ihr Kampfzug bricht aus. Die Wex hatten in ihrer gesamten Geschichte noch nie erlebt, dass sich Blut weigert. Blut zu sein, das menschliche Verhalten war so unvorstellbar für sie, weil wenn Chef plötzlich anfangen würden, Wolf zu JAG und dort die Information recht schnell Kimu, in Jung Pilotin. Die sich bereits einen Namen Ausweg aus sich Kämpferin gemacht hat. Mit gerade mal 19 Jahren fort sie in Staffel aus umgebauten Zivilschiffen an. Hör zu Lut, rief sie über Funk zu ihrer Einheit. Die Aliens sind gerade völlig durcheinander. Ihr Anführer wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Weit, ihnen zu sagen, was echt Raubtiere sind. Kimu hat ihr Transporter mit selbstgebauten Sprengkörpern vollgeladen. Ihr Plan war verrückt, sie wollte direkt ins Haus der Wechsflot fliegen und deren Kommandoschiff ausschalten. Das ist Wahnsinn, warnte ihr Flügelmann-Partei aber Funk. Das sind 100 von Wechsjägern. Genau deshalb wird es funktionieren, lacht sie. Sie erwarten keinen Angriff von jemandem, der eigentlich schon tot sein sollte. Ihr Angriff war ein Meisterwerk der Improvisation. Wenn die Wechskommandanten noch darüber diskutierten, why sie mit furchtlosen Menschen umgehen sollten, reist Kimu durch ihr Wörter Gangslin. Die Wechspiloten siegerten, weil sie nicht verstanden, warum ein einzelnes menschliches Schiff einen Selbstmordangriff flog. Die Sekunden der Verwirrung reichten aus, dort Kimus Bomben verwandelten 3 Wechskommandoschiffe in Weltraumschritt. Mit ihnen starben die Anführer, die noch immer Hessen verstanden hatten. Wie man gegen Menschen kommt, das war für mich klein. Schwester, flüstert Kimu, als sie durch die Explosion davonflog. Die Wex lernten gerade eine wichtige Lektion. Menschen kämpfen nicht nur sie überleben, sie kämpfen aus Liebe. In einer Söstern Autowerkstatt auf dem Planeten Novaterra hämmert Choibo wie ein Besessener. Auf einem Stück Altmetall herum. Der Hermalige KFC-Mechaniker hat sich in den letzten Wochen zu einem Waffenexperten entwickelt, nicht durch Ausbildung, sondern durch pure Verzweiflung und Einfallsreichtum. Wenn die Wex denken, wir geben auf, weil uns die richtigen Waffen fehlen, dann irren sie sich gültig, murmelte. Ränder aus einer alten Autofelgen teilen einer Kaffeemaschine einen Granatenwerfer. Based dort 10 Werkstatt sah aus wie das Leben eines verrückten Wissenschaftlers.
Überall standen selbstgebaut aus den möglichsten Materialien. Ein Toaster was erstens umgebaut worden, ein Kühlschrank diente als Tarnvorrichtung. Und aus einem kaputten Musikplayer hatte eine Art Schallkanon entwickelt. Das Schein ins Menschen ist, erklärte seinem Assistenten Park das wir aus allem Wurf machen können. Die verstehen das nicht, was sie ist ein Werkzeug nur für ein Sache da. Der gleichen Zeit Sali 200 Kilometer entfernt vor einem Berg aus Computer-Hardware, der aus Stritten wegschiffen geborgen hat. Der junge Hacker hat etwas entdeckt, was niemand für möglich gehalten hat, die Computer reagierten auf menschliche Emotionen. Unglaublich, flüsterte, rennt sein Finger über die Tastatur flogen. Ihr ganz Technologie basiert auf Angsttelepathie, Überwältigkeit und Hoffnung in ihr System einspeis. Du hat herausgefunden, dass Wechsnetzwerk hacken konnt, indem positive menschliche Emotionen durch ihr System schickt, war, als würde Sonnenlicht in ein Vampir Festung pumpen. Lass uns sehen, wie sie damit klarkommen, grinste und startet seinen neuen Virus, der Codewort mit Aufnahmen von leckenden Kindern, Liebesgedichten und Mutmitgliedern gespickt. Die Wirkung war sofort spürbar. Überall im Wechsterritorium begannen Computersysteme zu versagen. Navigationssystem zeigten Falschkoordinaten an, Waffensystem schossen auf die eigenen Schiff, und Kommunikationsseis übertragen plötzlich menschliche Musik statt militärischer Befehl. In der grauen kommende Zentral der Wechsflot herrscht Chaos. Admiral Krivos start entsetzt auf die Bereich seiner Untergebenen. Die Menschen infiltrieren ein System mit Freude, stammelte ungläubig. Das ist unmöglich. Sein Stellvertreter sich nur schlug mit einer clownartigen Faust auf den Tisch. Wir hätten die Spezies vernichten sollen. Als wir sie das erstmal trafen, jetzt ist es zu spät. Die Wechsführung spaltet sich in zwei Lager. Die Hardliner wollten den Krieg bis zum bitteren Ende führen, während die Pragmatiker einen Rückzug befürworteten. Dies Menschen sind kein Normalblut, argumentierte General Drakmore. Sie wurden stärker, je mehr wir sie bedringen. Das haben wir noch nicht erlebt. Horrendosen perfektionierten Choi-Bo undli du ihr Methoden. Der Mechaniker erschwaffen, die aus Hoffnung und Verzweiflung geboren wären, rende Hacker das Wex-Imperium von ihnen herausist. Wisst ihr, was das Bestest, lacht Choi-Bo. Als sein neuster Finding testet, wir kämpfen, nicht nur gegen sie, wir haben Spaß dabei. Die Wex begriffen langsam in schreckliche Wahrheit. Sie kämpfen nicht gegen verzweifelte Opfer, sondern gegen ein Spezies, die in Chaos aufblüht. Admiral Park da stand auf der Bruchsins. Flaggschiffs unzerbrechlicher Geisten blickte auf die Great Fleet, die Menschheit jemals zusammengerückt hat. Tausend von Schiffen schwetten im All von umgebauten Frachtern bis hin zu erbauten Wechscruisen. Es war ein wilder Mix aus Verzweiflung und Hoffnung. Das ist unser Moment. Sprecher in das Bordmikrofon. Heute binden wir diesen Krieg ein. Für einmal. Die Besatzungen waren genauso gemischt wie ihr Schiff. Erhamalig kämpfen neben Veteranen, Teenager flogen Kampfjets, und Grummutter bedienten die Geschütz. All hatten sie das mit Serum Genalmen und die Meditationstechnik gelernt. Admiral meldet sich Kommunikationsaufruf im Sol. Wir empfangen die Wechsheimatflot auf den Sensoren. Sie sind riesig, Park da nicht grimm. Die Wex hatten ihr stärksten Schiff im Schutz ihrer Heimatwelt versammelt. Schwarz Kriegsschiff, so grog wie Burge, umkreisen den Planeten wie hungrig Raubtiere. Zeit für unser Geheimnis. Befahl der Admiral, aktiviert die psychologisch, Kriegsführung, auf allen Frequenzen begannen die Menschen zu senden.
aber es waren kein militärischen Befehl oder Drohungen. Stattdessen übertragen sie Lieder. Geschichten und Botschaften der Hoffnung. Hört zu Vex, rief ein kleines Mädchen namenslich über den Funk. Mein Mama sagt, hat Angst vor uns, weil wir anders sind, aber das ist okay, wir haben auch keine Angst vor Juk. Die Wechsbeileten waren völlig verwirrt. Ihr Instrument registrierten keine Angst, keine Panik, nur eine seltsame Mischung aus mit Unfröhlichkeit. Da gab das Signal zum Angriff. Die menschliche Flotte stößt sich in die Schlacht wie ein Schwarm singender Vögel. Sie kämpfen nicht nach militärischen Regeln, sondern improvisierten jeden Moment neu. Ein Pilot namens Joe Song verwandelte sein Schiff in eine Disco-Kugel. Die Buntlichter blitzt, während der Wechsjuger abskoss. Partyzeit, rief fröhlich aber Funk. Ein anderer, Parkmin, spielt klassische Musik, während sein Beschädigungsschiff direkt in ein Wechselschlagschiff steuert. Für Beethoven waren sein letzten Wort. Die Wechskommandanten verstanden nicht, was geschehe. Ihr Gegner sollten in Panik fliehen oder nicht betteln. Stattdessen sangen sie Weihnachtslieder und sollten Witz, wenn sie sich in Komikosi Angriff stürzten. Das ergibt keinen Sinn, schrie Wechsadmiral Krivos auf seiner Brücke. Warum kämpfen sie freilich in den Tod? Sein Stellvertreter zittet vor Verwirrung. Vielleicht sind sie verrückt geworden, aber es war mehr als Verrücktheit. Die Menschen hatten gelernt, dass der beste Weg, Angst zu besiegen, darin bestand, Freude zu finden, selbst im Angesicht der dort letztlich begann das unmöglich zu geschehen. Wechschiff hörten auf zu kämpfen, ihr Crews waren so verwirrt, von den furchtlosen, fröhlichen Menschen, dass sie ihr Waffen fallen ließen. Wir geben uns, funkte erst Wechskapitän. Wir verstehen nicht, was ihr seid, aber wir wollen es lernen. Admiral Park da lächelt. Willkommen in der Familie. Antwortete. Wir bringen euch bei, was Hoffnung bedeutet. 6 Monate nach der Großen Schlacht schwet ein merkwürdig Raumstation im neutralen Raum zwischen Erde und dem himmlischen Wechsterritorium. Die Station Nui Morgenrat war ein Symbol für etwas, was niemand für möglich gehalten hat. Frieden zwischen zwei völlig verschiedenen Spezies. Captain Yunha ging durch die Korridor und beobachtete das ungewöhnliche Schauspiel. Menschen und Wechsarbeiteten Seed und Seed lernten voneinander und bauten gemeinsam eine neue Zukunft auf. Captain, rief die ehemalige Wechskommandantin Krivos mit ihrer tiefen, kretschenden Stimme, die Hydroponikgrütten sind fertig. Lut, sie verstehen immer noch nicht, warum Menschen Pflanzen nur zum Vergnügen sagten. Junha lächelt. Krivos hat sich in den letzten Monaten erstaunlich verändert. Die frühe Kriegerin trug jetzt menschliche Kleidung und hat sogar gelernt zu lächeln, auch wenn es bei ihrer Anatomie etwas befremdlich aussah. Schönheit ist ein menschliches Konzept, erklärt Junha geduldig. Wir erschaffen Dinge nicht nur zum Überleben, sondern weil sie uns glücklich machen. In einem anderen Teil der Station lehrt der ehemalige Soldat Park Jungen Wechskriegen die Grundlagen menschlicher Kampfkunst. Aber es ging nicht Geld, es ging Disziplin und in Ruhe. Konzentriert euch nicht auf den Schmerz, ermutigt einen besonders großen Wechsnehmen Sakril. Denkt in etwas Schönes. Eine Familie, an einen Sonnenuntergang, an Musik, da wechselt war Anstrengung. Für sein Spezies war es unvorstellbar schwer, positive Emotionen zu verstehen. Jahrtausende angstbasierten Kultur hatten sie fast unfähig gemacht, Freude oder Hoffnung zu empfinden. Ich fühl etwas, stammelt Sakrel plötzlich. Es ist warm und hell, befürst das. Glück, Park nicht stolz. Das ist der Beginn, mein Freund.
In der Kindertageste der Station spielten menschlich und Wechskinder zusammen ein Anblick, der noch vor einem Jahr undenkbar gewesen war. Die kleinen wechselnden menschlich Spiel. Rend menschlich Kinder die komplex Wechspreche, studierten, sieh dir das an, flüstert Dr. Lee nahe Jun Ha, rend sie die Kinder beobachteten. Die next generation wird unvorutil aufwachsen. Ein kleines Wechskind namens Krina Multi mit bunten Stiffen ein Bild von Blumen. Mutter, eine hamalige Wechskriegerin, weint zum ersten Mal in ihrem Leben aus Freud statt als Schmerz. Menschen haben uns gesagt, das stark nicht bedeutet, anderen Schmerz zu fügen, sagt Krivos zu Jun Ha, was stark kommt aus der Fähigkeit zu hoffen, zu traumen, zu lieben. Am Abend versammelten sich alle Bewohner der Station, in der grauen Halle, Menschen und Wechseln gemeinsam da und hörten der kleinen Lisuzu, weil sie ein Leid über Freundschaft sahen. Vor einem Jahr waren wir Feind, sagt Jun Ha zu der gemischten Versammlung, heute sind wir Familie. Das beweist, dass es kein hoffnungslosen Situationen gibt, nur Menschen. Die aufgehört haben zu hoffen, Krivos stand auf, ihren Posanti, Gestalt überragt all anderen. Die Menschen haben uns gelehrt, dass das Universum nicht nur aus Jegen und Jedgeten besteht. Es ist in Drittmöglichkeit, Freund. Unter dem Applaus von hunderten Stimmen wird in neue Ära geboren. In Ära. In der selbst die dunkelsten Raubtiere durch die unzerstörbar Kraft der menschlichen Hoffnung verwandelt werden konnten,